lakes. Well, the Hulimavu lake in Bengaluru breached, causing massive flooding in the area. Several roads, streets and houses nearby the lake have been inundated due to the lake breach. The reason for the breach in Hulimavu lake is yet to be ascertained at this point. Some sources, however, suggest that the lake breached due to cracks in the embankment, while other sources say the gates got damaged, which eventually caused a breach. But there is no confirmation as to what has really happened. But as you can see, very unfortunate scenes in 21st century Bengaluru. The officials not ensuring that the lakes are kept in check, that they are maintained in a proper manner from time to time, owing to which you have scenes like this in today's Bengaluru. Can you believe it? It hasn't rained, nothing has happened. It's just water everywhere. However, it's like a flood, quite literally. Imagine the amount of pain and agony and the discomfort that the residents of the area are having to face due to such a scenario. Roads absolutely gutted, completely inundated. Not a vehicle can really move, causing great amount of inconvenience for the locals in the area. Let's now listen to what Deputy Mayor had to say over this very unfortunate situation that is prevailing in and around Hulimavu Lake. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೇರವಾದ ಹೊಣೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಟ್ಟೆನ ಅಗ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀರಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾರ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡಿ 70% ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 1 ಅವರಲ್ಲಿ 100% ಕ್ಲೋಸ್. ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಪಾಲಿಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಅವನೇನು ಅಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಅವನು ಚಾಣಕ್ಯತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ. Well, that was BBMP's Deputy Commissioner again speaking about almost defending the work that was going on. He spoke about how there was a small hole that was drilled so that the water could be drained out. But again, it was probably done in such an unscientific manner that the entire embankment wall just came crashing down. It crumbled under the pressure of the water, and simply what followed next was absolute disaster. Water from the Hulimavu lake simply gushed down and flooded several parts of the area. More big news coming in. Well, we have more news on the Hulimavu lake breach. The lake embankment was damaged while construction works were being carried out. Carelessness of JCB driver damages lake embankment wall. Bengaluru Police Commissioner Bhaskar is also at the spot. On the phone line is one of the residents of the area, Ravi Patwardhan. Many thanks, Ravi, for joining us. I can only imagine the kind of problems that you're going through at this point in time. Water, I'm being told, has entered houses. At least 2,000 houses have been flooded. Hospitals also. What's the kind of issues that you're facing at this point in time, Ravi? Hello. It's very bad, madam. It's very bad. Nobody was expected. It's bad moment here. Very sad also. So many cars, bikes. Mr. Ravi, which floor are you staying in? Is it an apartment that you're talking about? What about your house? What about your family members? Are they all safe? Speak to us about what the BBMP is doing on the ground. Are there any efforts being made to ensure that people are safe? Yeah, no, so many. Now it's saying few of them are absconding, not to be seen. They may gone in the floods like that. People are talking here. So you're saying people may have been washed away also? We didn't know how many are, what is the actual real situation is. But people are talking like that. Right. He is not to be seen. He is not to be seen like that. They are talking. So the But water... no, Please go ahead, Mr. Ravi.
Hello? Yes, Mr. Ravi, go ahead. Kindly share with us your experience. Yeah, it's very, very bad experience. Nobody, it's a Sunday holiday. So many workers were staying in their homes Correct. for the next day's preparation. They were readying for the next day's work. After a week-long heavy work, they were resting. So, their situation is very bad. So But it's a far, holiday, no building everybody was were, taking rest and no suddenly... heavy buildings were damaged. Yes, yes. But it's a very bad situation here. Mr. Ravi, I'm not sure if you're aware as to what is the reason why this is going on. We are being told that there was some work that was being carried out near the lake on the embankment no, wall. madam, no, but nobody is allowing us into the near the tank. Nobody is allowing there. We don't know what is the exact thing, but people were talking that some JCB work is going there from the BBMP side, Correct. some pipeline work or something. Due to that, there are negligence of the BBMP. Well, to the right of your screens are that hospital that we're talking about. It's identified as Kannada Hospital, located right there near the lake, the basement of which is absolutely submerged. People are trying to save whatever they can grab their hands onto, documents, all of them completely submerged. The entrance and the exit to the hospital have also been blocked. Imagine the plight of the patients inside the hospital. Imagine the plight of the ones who may be attempting to get to this very hospital. They have nowhere to go now because the entry and the exit to this hospital is completely blocked due to the water. Several houses have also been flooded, and again you're talking about close-knit areas where you have buildings stacked up next to each other, and that only complicates the situation even further. When will the BBMP really wake up? Only about disaster management, nothing about ensuring that disaster doesn't strike in the first place. We have more big news coming in. BBMP evacuates residents from houses near the lake. NDRF personnel evacuate residents from their houses. Hulimavu locality is the worst hit given the fact that the lake is situated right there. Up until now, we were showing you as to how the two NDRF teams that are on the ground were getting their equipment out, their inflatable boats out. Now these two NDRF teams have been pressed into service. They have begun evacuating residents from the areas, from the houses which have been completely submerged. Again, low-lying areas, particularly the ones that are very close to the lake, the Hulimavu area, are the worst hit. NDRF personnel are evacuating residents from their houses even as we speak. It is indeed quite a situation that the entire area is reeling under at this point in time. Several residents at this point in time will naturally need a lot of help, a lot of protection, and one only hopes that all the help that they need comes to them before it is too late. These are live visuals from Hulimavu that we are accessing at this point in time. Again, you can see a JCB is being pressed into service, and yes, this particular lorry is, in all likelihood, will dump all of that soil to ensure that there is no more breach, that there is a wall in place so that the water does not flow off. That seems to be the technique, or at least the work that is being carried out at this point in time in Hulimavu Lake. Well, there you have it. The soil being dropped on the embankment to ensure that the water does not gush out anymore. The mayor had said about an hour back that in about 1 hour the situation will get better and that the embankment will be blocked completely, ensuring
that no more water flows into residential areas. Let's now listen to what BBMP Commissioner Anil Kumar has to say about this. ನನಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೋ ಬಂದು JCBಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಅದು ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು BBMP ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ, BDA ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ, ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2000ರಿಂದ 2500 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ತು ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 12:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಈಗ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು Well, that was BBMP Commissioner Anil Kumar again clearly stating that he says somebody has come and has attempted to dig a small hole which became so big that so much water ended up gushing down the streets. Somebody, he says. That's the level of administration that the BBMP has at this point in time. They themselves do not know which worker, which contractor is up to what in which part of the city. This is the way the administration, the BBMP is functioning at this point in time. The BBMP Commissioner Anil Kumar himself does not know who is behind this, who was at it, who was doing all of this, whether it is the BBMP or whether it is the BDA. Absolutely oblivious, completely caught off guard is the BBMP. Let's now listen to what the BBMP Mayor Gautam Kumar had to say. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಮೇಯರ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹೊಡೀತು? ಇದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ಯಾರೋ ನೀರು ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೀರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂಥ ಇದರಿಂದ ಅದು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಪಮಹಾಪೌರರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರರ್ ಥರ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಲೇಬರರ್ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, 1 ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೋದು ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನು ನೀರು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಮಹಾಪೌರರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ 1 ಅವರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ 1 ತಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರಂತ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ, ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಂದರೆ ಈ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಪಾಲಿಕೆ ದೂರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದುರದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷಿಕತೆಯನ್ನು ಎಸಗಿರುವಂಥ ಸುಳಿವೇನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು FIR ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲೇಔಟಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಮನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ RR ಲೇಔಟ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಪಮಹಾಪೌರರು, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಕೋಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನೀರಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಏನು ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀರನ್ನ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಪಮಹಾಪೌರರು ಅವರೇ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ನೀರು ತಡೆಯುವಂಥ ಇನ್ನು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ
ಕೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾಳೆ ನಾಡದ್ರೊಳಗಡೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಉಪಮಹಾಪೌರರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆರೆನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನೀರೇನು ನುಗ್ಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಟಲ್ ಕೋರ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗಳು, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 2 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.